very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 LiveTalk coming to you from the Voice of America in Washington, but we are broadcasting from our homes due to COVID-19. I'm your hostess, Thandi Williams-Sanga. And I'm Praxidis Jeremiah. Yes, today we'll be looking at what women are doing at this time of COVID-19. There are many programs which women are doing to assist their families and other members of the communities. And as we speak today, so far, the Ministry of Health in Zimbabwe says the number of COVID-19 cases are at 7,838 with 228 deaths. This follows one new case yesterday and no deaths. And we've noticed that the cases have been going down and the deaths also are not piling up as they used to, as the COVID-19 seems to be tapering to a point, although some health experts are still warning people to be vigilant. PJ. Yeah, today, as Star has said, we are going to touch on what women are doing around the Zimbabwe, around the world, those Zimbabweans that are even overseas. What are they doing to cope with the COVID-19? Their businesses, their projects impacted by COVID-19. As it is, as Star has said, the numbers have been rising, but very, very at a minimal pace, which we gladly accept. And at the same time, what is so pretty about these numbers is the fact that even the recoveries are so many, and that's the rising number of recoveries. At the moment, there are 181 recoveries reported at the end of yesterday, which is at a national recovery rate of 80%. And active cases at the moment are about 1,307 today or yesterday by the end of the day, which means the total number of recoveries is stands at 6,303. And Harare is still leading with the number of cases, the cumulative cases that have been tested so far and found positive at 3,252, followed by Bulawayo at 1,447. Yes, this happens worldwide. More than 34 million cases and more than 1 million deaths. And here in the US, more than 7 million cases and 206 actually thousand deaths, according to the Johns Hopkins University. Yebo-ke kulabo abasanda ukusixhuma namhlanje-ke kuhlelo lwethu lwe-Women's RoundTable sicubungula inhlelo ezenziwa ngabesifazana ngalesi isikhathi se-COVID-19. Kuningi-ke okwenziwa ngabesifazana ukuthi bephathise umphakathi endaweni abakuzo. Njalo siyabona ukuthi lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha olubona ngezempilakahle eZimbabwe lusithi abantu asebehlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19 ngathi zinkulungwane eziyisi-7, ngathi nje sebephosa befike inkulungwane eziyisishiyagalombili ngoba sebeyi-7,838 labo-ke ababulele igcikwane leli sebeyi-228 amakhulu amabili phela nama-28. Yibo-ke labo-ke asebebulewe yi-COVID-19 kodwa amanombolo lawo ayehla amanani lawo ngoba siyananzelela ukuthi kuqala buya nje abantu bebaningi mhlawumbe abali-10 mhlawumbe abayi-7 abafileyo ngelanga kodwa khathesi sokuhlala amalanga engekho otshonileyo njalo-ke lokhu
izolo likabula bekulo yedwa nje otholele ligcikwane kutsho ugatsha lwezempilakahle njalo bengekho ubhubhileyo ngoba baqoqa amanani lawa nsuku zonke ukwenzela ukuthi abantu bebone ukuthi kwenzakalani. Kodwa bayaxwayisa kabezempilakahle ukuthi hayi abantu bengaboni kusenzakala kanje bese becabanga ukuthi igcikwane leli seliphelile. Hayi lilokhu likhona, abantu kumele beqaphele. Sibonile ukuthi eleZimbabwe selivula ingatsha ezithile. Kuthiwa-ke amagceke endizamtshina azavulwa kama-airports aqalise ukusebenza. Sikhangela njalo futhi ukuthi lanxa ingcele ivuliwe kwamanye amazwe kodwa eleZimbabwe lithi alisoze livule umngcele le-South Africa. Kodwa labo-ke abendizamtshina-ke bazabe bengena. Sikhangela ukuthi kulezethekeli eze-tourism ezizabe zifika kwele-Folosi labanye-ke sokuvuliwe-ke ingatsha eziningi. Kodwa lokho kuxwayiswa ukuthi abantu beqaphele ngoba kuyenzakala ukuthi limemetheke leli gcikwane. Sibonile kwamanye amazwe njengalapha eMelika ukuthi lanxa amanani bese siya phansi abantu baqalisa ukujanqula lakhwela njalo futhi leli nani. Yikho-ke lokho siyabe sikukhangela-ke ukuthi basebenza njani abesifazana inhlelo zabo ngesikhathi lesi-ke ese-COVID-19. Kuyini ama-projects abawenzayo ukuthi bephathise abanye babo? Yebo-ke sizazwa-ke nje. Tinokuchingamidzai muchirongwa chedu chanhasi. Zita rangu ndini Praxedis Jeremiah. Ndakamirira Marvelous Mhlanganya uye nhasi unoyu muchirongwa ngatikurukirei madzimai. Tiri kukurukura, tiri kuenderera mberi nenyaya iyo yeCovid-19 kuti iri kubata sei zvirongwa zvevanhukadzi muZimbabwe nepasi rose. Madzimai emuZimbabwe akugara mune dzimwe nyika dzakaita sana UK, kuno kuAmerica, kunana Australia nekuNew Zealand. Tinenge tichida kunzwa kuti munenge muri kuzvifambisa sei. Asi nenyaya yeCovid-19 hatisi kukwanisa kunge tichitora nhare dzenyu nekuti tiri kutefenyura tiri kudzimba dzedu pamusaka peCovid-19. Inini ndiri kuno kuMaryland, kuUpper Marlborough, ndiko kwatiri kutefenyura tiri nhasi uno. Pamanumbers aripo eCovid-19 muZimbabwe, zvinofadza chose kuti ngerekene uwandu hwevanhu vari kubatwa, vari kutestwa vachibatwa vaine COVID-19 kana kuti vari positive iri kuenda ichiderera mazuva apfuura. Izvozvi pane vanhu vakatestwa nezuro vanova pasi pemazana mashanu 467 PCR tests dzakaitwa nezuro. Pakawanikwa mumwe chete akawanikwa ari positive anova iye wekuMatabeleland North Province. Saka wandu pari zvino hwevanhu vawanikwa vari positive kubva chirwere ichi chavapo muZimbabwe kubva muna March kusvika pari zvino vatestwa vakawanikwa vari positive vanosvika ivo mazviuru zvinoda kusvika kuzviuru zvisere 7,838. Izvi vakatorwara vakapona uwandu hwavo nhamba yacho yakakwira zvinofadza chaizvo. Unosvika ivo unodarika mazviuru zvitanhatu pa6,303. Uye vakaurayiwa nechirwere ichi checoronavirus vave kusvika kumazana anodarika maviri 228 pari zvino. Kubva nezuro kusvika nhasi vanhu vanosvika ivo vanoda kutokusvika kumazana maviri 181 vakapona kubva paurwere ihwoyu, zvinova zvinofadza zvikuru. Asi tikatarisawo kunhamba dzemaguta akasiyana siyana, Harare iri kungotungamira iine vanhu vakawanikwa kubva muna March
kusvika parizvino vari positive kucoronavirus, vanodarika zviuru zvitatu 3252, vachiteverwawo nedhorobha kana kuti neguta reBulawayo ririwo pachiuru nemazana anodarika mana 1467. Zvinova zvinofadza chose kana zvirizvo zviri kudiwa chaizvo chaizvo zvichiteverwa mitemo kana kuti zvisungo zvesangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reWorld Health Organization WHO. Kana pari kuteswa chaizvo chaizvo, tinoona mazuva ano uwandu hwevanhu vari kuitwa maPCR test pazuva hunenge hwadererawo, zvinoratidzawo kuti nyika yose muZimbabwe pamwewo vari kubatira chirwere ichochi vari kuendawo vachiderera, pamwewo nekudziya kwave kuita kuZimbabwe, pamwe ndosaka uwandu hwacho huri kuderera kudaro hatizive. Nyanzvi dzinodaro kuti mumadziya kana mamiriro ekunze achinge achidziya, naiyo kana ana flu chaivo vanoitawo vachiderera, asi kana kuchinge kuchitonhora uwandu hwacho hwevanhu vanenge vachikosora vaine dziwa nezvimwe zvakadaro zvinofambirana nemamiriro ekunze ekutonhora, uwandu hwevanhu vanenge vachirwara nezvirwere zvakadaro vanowandawo. Saka neCovid-19 I think ndinodayira kuti vanhu vanowanda vanenge vachirwara neCovid-19 pamusaka pekuti mamiriro ekunze anenge achitonhora. Sakawo nekudziya kwaakuita kunze kuZimbabwe vaakuchipinda musama. Isusu kuno kuAmerica tave kupindawo muchando, asi hakusati kwanyatsotonhora zvako zvakanyanyisa, asi tinodayira kuti uwandu hwacho hauzokwiri zvahwakaita panguva yekutonhora kwakaitika pakutanga kwegore rino ra2020, ndopatakatangirana nacho chirwere ichi cheCovid-19 chichishungurudza vanhu pasi rose pamwe chete nemuZimbabwe. Zvino nhasi uno uyu taita rombo rakanaka rekuti takoka mumwe wevachatibatsira muchirongwa chedu chanhasi chekukurukura nezviri kuitwa nemadzimai kuti vange vachizvibatsira kurarama munguva yakaoma kudai yeCovid-19, yekupararira kwechirwere ichochichi checoronavirus. Chakatangira kuChina uko chikazopararira nyika dzakatsaukana kusanganisira neAmerica. America yakabatwa nechirwere ichi zvakanyanyisa zvekuti uwandu hwevanhu pamamiriyoni evanhu vakashayikwa kana kuti vakaurawa nechirwere ichi cheCovid-19, America ndiyo iri kungotungamirira. Pauwandu hwevanhu vakawanikwa vainacho, chikamu chandingati kubva chikamu chimwe chete kubva muzvina, kota yeuwandu hwevanhu vese venyika dzepasi rose vanowanikwa vari muAmerica. Saka America ndiyo yakasangana nedambudziko iri zvakanyanyisa, kutokunda iyo China kwacho kwakatangira chirwere ichochi, kuchizoteerwawo nedzimwe nyika dzakaita sana Italy, ana Britain, asi America ichiri kungotungamirira. Zvino kuvepo kwechirwere ichi kwakanganisa zvinhu zvakawandisa, maprojects, mabasa, mabhizinesi, zvakangowanda-wanda pasi rose, kusanganisira nezvizvarwa zviri muno muAmerica asi zvinobva kuZimbabwe. Mairowesai makadini henyu? Tinofara makadiwo. Tinokugamuchirai muchirongwa chedu chanhasi.
aiwa tinotenda tinokumuresai mhuri yezimbabwe kwese kwese kwamuri. Ehe. Imi mune ndimi kamakatibatira chitoro kana kuti chitoro chepaonline chinonzi Tisu Zim Goodies. Munombozvifambisa sei? Takatarisana nekuti COVID-19 yakabva takabva tangotanga nayo tichingoti dhuma 2020. Bhizinesi riri kufamba here? Asi ngatitangei nekutaura kuti chirongwa chenyu chinombofamba sei? Tinotenda nekutipa mukana wekuva nemi pazuva ranhasi. Tisu Zim Goodies chitoro chinoda kuunza zvinhu zvese zvekuzimbabwe munyika ino yeamerica pamwe chete necanada. Tinotengesa chiri chese chinhu chinowanikwa kuzimbabwe chero chichibvumidzwa chete nehurumende yeamerica kuti chipinde munyika ino tinowanika tichikwanisa kuchirigira mhuri yezimbabwe. Saka pazvinhu zvedu zvese zvatinotengesa zvizhinji zvacho tinozvitengesa kana kuti tinozvistoka nekunge macustomers edu ataura kuti vari kuzvida. Saka tinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana. Tinozviunza kuzimbabwe kana vanhu vakatipa order tinovaunzira, kana kuti nguva tinongounza and then tine website yedu ndopavanotiwana kana kutibata paWhatsApp kana pamamessage. Zvinhu zvipi zvamunotengesera vanhu zvinowanikwa muchitoro chenyu? Tinotengesa kunyanya panguva ine yeCovid tanga tichitengesa maherbs kana kuti mishonga yedu yekuzimbabwe yataingopiwa nana mbuya, mwana akaita dziwa, mwana akaita chii, taingowana zvichikurudzirwa. Zvimwewo zvinowanikwa ana mazowe nanani vanowanikwa here muchitoro chenyu? Mazowe tinawo ese kubvira pacrush, blackberry, cream soda, raspberry, peach, zvese tinazvo. Tine zvimwe zvakare zvakaita sana mathings, maputi, tine uni maputi inodiwa nevanhu zvikuru. Tozoita zvakare imwe inonzi jena maputi, uye hanzi ezvinezvikwana anonzi zupco, zvese izvozvo tinenge tiinazvo. Saka vanhu zvavanongoda zvese, maspadzi, zvese tinazvo. Mimo, maheu, matemba, maheu tinawo pfuko, uyezve tine chimera chacho chekuti vanoda kuzviitira vega maheu vanogona kungoorder vozviitira vega maheu kudzimba. Kero yenyu yeTisu Zim Goodies inoti chii? Yepa online. Handisi kuziva kuti mairowesa ivadona here. Oh my way. Tatisa kunzwei. Tinowanika pa www.tisuzimgoodies. Uyezve tinowanika parunhare 571-505-2607. Rambai makabata makadaro. Ndimbokwirawo kuna Standehile mwangu wandinaye pachirongwa. Asi ndichada kuti ndizokubvunzai kuti muri kuzvifambisa sei kuti mukwanise kuwana zvese zvamunotengesa izvi muchitoro chenyu kubva kuZimbabwe zvichiuya kuno kuAmerica. Asi rambai makabata makadaro. Sakanaka. What is our guest saying, PJ? My guest is saying she is the director or proprietor of Tisu Zim Goodies, which sells products from Zimbabwe online and on WhatsApp. You can also find them on WhatsApp. But they've been also impacted by the coronavirus in various ways. But basically here she was saying all the goodies or all the goods that they sell online, things like Mazoe Crush, Orange,
mazoe, cream soda or raspberry, the matemba, amaheu, and all the herbal goodies, all the herbs that you can use during winter that we grew up using whilst we were growing up in Zimbabwe. So those are some of the goodies that they sell at Tisu Zim Goodies. Yes, sir. So basically, we're going to ask you again to come and explain the difficulties that they are having at the moment transporting all these goodies to the United States. Obviously, the planes were not operating at maximum. At one point, they were really closed off, I would say. So obviously, they've been impacted in their business as well as in their everyday life, which has impacted all of us since now we are having to work from home. And the other day, I actually called on the call center of Amazon because I wanted to return something. And guess what? Somebody responded to my call whilst working from home, but employed by Amazon in South Africa. What an irony. And we were all laughing that I was here in America talking about American goods, but being responded to by somebody who is in Southern Africa. And I'm also from Southern Africa. That was the irony. And we all laughed about it. But this is the new normal that we are facing worldwide, not only in Zimbabwe, not only in America, but worldwide because of this coronavirus. Star, is your guest in? Kumbe ngaqhube ndoendera mberi ndichitaura zvangu namothers royesai. Aiwa tiri pano. Muripoka. Aiwa tiripo. Saka imi mai royesai nditi ndimai yani zviya. Royesai is good. You're right, Okay. Mai Nyadzayo kana mchida? Mai Nyadzayo. Nyadzayo. Nyadzayo, ehe. Ndoro zita randanga ndichida iroro. Mai Nyadzayo, pakutanga pakatanga kuvharwa zvinhu zvese, ndege dzikabva dzavharwa, maizviwana sei zvinhu zvenyu kubva muZimbabwe? Makatarisana nedambudziko rakaita sei? Pakutanga takaita mhanza yekuti takakurumidza kunzwa kuti ndege dziri kuvhara. Chibva changoita zviodha zvihombe hombe neSouth African Airways. Asi odha iyoyo payakazopera, zvakambotiomera. Tikazopedzisira takuenda kuEthiopian Airways yatisinomboti hatidi kushanda nayo nekuti mitengo yavo yakakwira chaizvo. Asi panyaya yeCovid tanga tisina chekuita nekuti ndivo vega vanga varipo, ndivo vega vanga vachikwanisa kufamba, mama-airlines eshe akavhara. Saka zvakazoita kuti mitengo yedu ikwirire, zvinova zvisina kufadza makastoma vazhinji nekuti mitengo yacho kana nesu waita kunge uchatadza kana kuitaura muchitaura nekastoma, asi tanga tisina zvekuita. Saka tongoti kuti tirambe tichishanda, mitengo yacho yaitofanira kuti ikwire, tikwanise kubhadhara mitengo yeEthiopian Airways. Saka iyo Ethiopian Airlines yakaramba zvayo ichishanda? VekuEthiopia havana kumbomira, vakangoramba vachienda nebasa, vakangoti basa pamberi, havana kumira, asi mitengo yavo vakaikwidza zvekuikwidza Saka imi makasangana neapi matambudziko?
dambudziko redu guru ndiroro rekuti even ivo vari kumba kwacho vanga vasingakwanise kuenda kunohodha zvinhu nekuti kufamba kwanga kwakarambidzwa kuitira kuchengetedzawo utano hwevanhu kuzimbabwe. Saka zvimwe zvitoro zvatinositenga zvanga zvakavharwa, uyewo vanotitengera zvinhu kuzimbabwe vanga vasingakwanise kufamba nekuti basa iri ranga risingapinde muchikamu chemabasa anobvumirwa kufamba. Remember vanga vachingodawo vanhu vari kuessential services kuti vange vachifamba-famba. Saka zvanga zvakabatikana kunzvimbo dzakasiyana siyana, but asi takangokwanisawo kuti tingoramba tichipa mhuri yezimbabwe zvavanoshuvira. Imiwo zvekare munharaunda mamuri imomo makaona vanhu vachibatikana zvakadini? Muri kuVirginia handiti? Makaona vanhu vachibatikana zvakadini vemuno muAmerica nevekuZimbabwe ine COVID-19? COVID yakabata vanhu vakawanda. Munzvimbo yedu yeVirginia yatinogara, ndingati DMV area yese yakabatwa neCOVID. Asi tinongotendawo kuti takachengetekawo, takaedzawo zvikuru sei kuti even patinoita mashipments aya tinge takazvidzivirira, tine magloves nemamask nguva dzeshe kuitira kuti tione vanotambira zvikafu zvedu vatambire zvakanaka nekungozvichengeta zvakanaka. Tinongotendawo nezvatanzwa kuti kuZimbabwe COVID yadzikira. Kufara chaizvo kunzwa kuti Zimbabwe yakachengeteka, kuti mhuri yeZimbabwe yakawanda yakachengeteka kuva ine zvinozvikudza chaizvo. Zvinhu zvinofadza. Regai ndikufonerei pari paWhatsApp. Abva adzoka. Ndanga ndakutoshamisika kuti Standivile, what has happened to you? Umtshina wami lapha usuke wangani uyangikhabela kachana PJ. Ukuthi ngibuye futhi hayi sengikhona. Njalo besimelele omunye futhi umhlonitshwa wethu unkosazana Melisa umthonjeni wethemba la uyeza nje lokho esimelele lapha uzabuye ukuze azosixhasa. Yebo ke lapho ke besisizwa ke umhlonitshwa wethu esilayi lapha ecingweni esichasisela ngohlelo abalwenzayo olokuthi abesifazana ukuthi abantu bayathenga lapha esingathi ngama-groceries ngesilungu, okokudla ezindlini ukuthi bekuthumele emakhaya. Ngakho-ke silomunye-ke umhlonitshwa wethu kathesi unkosazana Melisa Ndlovu emthonjeni Women's Forum. Yebo-ke siyakwamukela kuhlelo nkosazana Ndlovu. Uyasizwa? Ivolume yakho ngayifaka phezulu ingane ukhulumela ukhatshana. Yebo-ke ungasitshela ukuthi ngamafitshane ukuthi ungubani njalo inhlanganiso yenu iyenza. Ukhona? Hayi, zathi-ke silungise-ke umtshina wami lapha ukuthi sizwe-ke unkosazana Melisa Ndlovu yena kasazwakali kuhle lapha ecingweni. PJ, sike sakhuluma-ke laye unkosazana Ndlovu lapha singabuyi emsakazweni. Inhlanganiso yakhe emthonjeni Women's Forum yenza inhlelo eziningi, iqhuba inhlelo eziningi zokuthuthukisa abesifazane. Ezinye zazo nje yize nezi ezokuthi bebone ukuthi abesifazana hayi uMelisa lo zama ukumfonela ngithemba uzabuya futhi-ke sikhulume kuhle lapha emsakazweni. Yebo-ke PJ ngisadinga uMelisa ungaqhuba la. Mothers,
Ngatitarisei zvekare, ngatidzokerei pacho patanga tichitaura paya pekuti Yebo-ke, sengimtholile ngcono akathole ithuba singabuyelwa komunye umhlonishwa wethu. Yebo-ke Nkosazana Ndlovu, bengithi ungasitshela-ke ukuthi ungubani lokuthi inhlanganiso yakho yenzani. Yeah, Mana Mbijana. PJ, ungathi uyezwakala kuhle ilizwi lakhe? Hayi, kuno hatisi kumunzwa. Alimuzwa? Yebo, ungakhuluma njalo. Ubusathi ibizo lakho? A lot of echo that I can't hear. Yeah, Mana khona. Ulokhu ungabuzwa PJ? Hayi angimuzwa. Yebo, hayi kulungile. Mana ngilungise-ke ivolume yethu lo Melisa, sizathi-ke sesibuyela njalo. Kana neni ndandisiri kuvanzwawo, saka vari kuti vari kuchambogadzirisa michina yacho. Saka toenderera zvedu mberi, titarisa kuti munharaunda menyu umu yakabata zvakadini, pamwe chete nevehukama kana kuZimbabwe. Coronavirus. kuZimbabwe vehukama hapana wandakambonzwa zvangu wakanzi akaita corona. Saka tinongotenda kuti vakachengetwa. Tinongotenda Mwari. Kunoko pane vamwe vatinowadzana navo vekuno kuAmerica. Kati pazvizvarwa zveZimbabwe hapana wandakanzwa munzvimbo iyi kwedu kunoko. Asi vamwe vekunoko nekune dzimwe nyika panewo shamwari dzimwe dzakakanzwa kuti dzakasanganikana nedambudziko iri. Asi tinongotenda kuti vese vakakwanisa kurapika vachipora. Pane avo vakashayika vari kune mamwe mastates, hamuna kunzwawo here vekuZimbabwe? Vaitoitirwa maZoom meeting, I think. Hamuna kukwanisawo kungo muchiwana ruzivo irworwo? Vandinoziva vakashayika vekuZimbabwe vainzi vanga vane ma-pre-existing conditions. Saka ndandisingana zoziva hangu kuti yanga iri COVID here kana kuti wanga uri umwe urwere wavanga vagara vainawo. Saka pane nhamo dzakati dzakaitika dzekuZimbabwe dzekune mamwe mastates, but handina kuzonatsoziva kuti yanga iri COVID here kana kuti wanga uri urwere wanga wagara uripo kare. Tozotarisawo zvekare kunyika yakaita sekuBritain. Kwakaenda vekuZimbabwe vakawanda vakanoita vakoti, manurses. Takanzwa kuti pane vakawanda vakarasikirwa neupenyu pamusaka peCovid-19. Ikavo takavanzwa zvakarwadza chaizvo. Waitonzwawo sene dzimwe mhuri aitingi dzairasikirwa nevanhu vaviri vatatu. Chinhu chakarwadza chaizvo ichocho. Takazvizwa izvozvo, aiwa hazvina kunapeta zvakanaka. Asi mazuva ano tikuona kunge zvanyarara. Hatina kuzombonyanyonzwa kurasikirwa nevemuzvipatara kana kuti hazvichanyanyotaurwa here handizive, asi zvinenge zvadzikira mazuva ano. Uye nekuvhurwa kwaitwa zvikoro iko kunana UK, vazhinji vacho vanenge vari kudzokera mumaklasis, havasi kuita zveonline zviri kuno. Ini ndikuona kunge vanhu vakurumidza kudzokera mumaklasi vanenge vachikurumidzisa. Dai vamboti vana vagari kudzimba kwavanokwanisa kumonetswa kusvika vakunatsoziva kuti zviri kuenda nekupi, kuti mishonga yacho yawanika here. Yawanikwa here. Zvimwe chetezvo nekuZimbabwe, izvozvi vakatovhura zvikoro vachivhurira avo vanofanirwa kunge vachinyora mazamanishoni avo egore rino, angave grade 7, form 4 kana kuti form 6. Zvinotonzi zvikoro zvakavhurwa. Asiwo pane dambudziko zvekare rekuti varayiridzi
vari kurama mabasa. Musati mapindura mubvunzo wangu iyoyo, regai tinzwe kuti stande ile vagadzirisa here michina. Have you fixed your computer and your equipment? Njalo siyaxolisa ukuthi yikho sehluleka lokuthi silethe umfanekiso wabahlonitshwa bethu abakhulumayo njengenhlala yenza. Hayi sephendukile ke unkosazana Melissa Ndlovu owe Emthonjeni Women's Forum. Ucingo lakhe belungezwakali kuhle, sesizamile ukuthi sililungise, sithemba uzezwakala kathesi. Siyakwamukela kuhlelo nkosazana Ndlovu. Yeah. Ungasitshela ke sesibuyele embuzweni wethu wakuqala ukuthi kahle kahle inhlelo ezenziwa inhlanganiso yakho yiziphi? Thina njengemthonjeni Women's Forum sikhangele kakhulu amalungelo abomama. Esithi kakhulu ilungelo lokuthi umama azithole evikelekile. Sikhangele inhlelo zesithi gender-based violence, ubudlwangudlwangu obuya ngobulili. Lokuthi umama bangazithola bevikelekile kanjani njalo ngazivikela kulobu budlwangudlwangu. Sikhangela njalo labo mama sebehlangane labo udlwangudlwangu lobu ukuthi singabasiza ngaziphi indlela. Kodwa uzwakalela khatshana. Lokho ezwakalela khatshana. Abanye futhi njalo abamongi. Akusenani ke lapha sike sakhuluma laye unkosazana ke unkosazana Melissa Ndlovu Emthonjeni Women's Forum, yona ke esebenza ukuthi ithuthukise abesifazana. Sesizathi ke sizwe njoba kusehlula ukuthi asibe la ecingweni, sesizathi ke sizwe kungxoxo esike sayiqhuba laye ukuthi inhlelo abaziqhubayo yiziphi PJ. Ngithemba zona zizazwakala kuhle lapha engimrekhode khona. Yikho ke lapho sesizamuzwa ke khuluma khona. Simlaleleni ke unkosazana Melissa Ndlovu ukuthi inhlanganiso yakhe kuyini ekwenzayo, njalo sibisiza ukuthi asenelisi ukuthi sifake esingathi imfanekiso ukuthi sibone ukuthi abantu esikhuluma nabo yibaphi, ngoba hayi imithina yethu kwalile lokho. Nangu-ke unkosazana Melissa Ndlovu. Emthonjeni Women's Forum inhlanganiso yabomama eyasungulwa ngomama. Sokungcono kathesi. Ikhangele kakhulu ungcono kathesi. Omama ekuthini bengahlangani lodlame ngesikhiwo esithi ngama-preventive measures. Lokho sikwenza ngokufundisana labomama ngendaba zodlame emakhaya. Sifundise labo baba, sifundisa osabhuku, njalo sibambane lezinye ingatsha zikahulumende ekufundiseni umphakathi lekuncediseni ekuqinisa imithetho kumbe imilayo ekhona ezigabeni. Siyancedisa njalo omama abasebethe bahlangana lodlame. Thina njengemthonjeni Women's Forum si-offer esithi khona ngama-counseling services. Ama-counseling services lapho esikhulumisana khona lo mama ukuze simsize ukuthi athathe isinqumo esimlungeleyo ngaleso sikhathi. Siyancedisa njalo omama abafisa ukuthi khona bancediswe ngokugcwalisa izincwadi ezifunakala enkantolo, into ezinjengabo protection order, organish order, ama-variation orders. Nxa kuyikuthi umama ufuna i-maintenance kumbe ufuna ukuthi kuyejintshwa intengo ye-maintenance ekhona, siyamncedisa ukuthi afile amagwaliba. Kule ndaba ze-custody esithi khona lapho umama esefuna ukuthi athathe abantwana bakhe kumbe ethathele abantwana, siyamncedisa njalo ukuthi agcwalise izincwadi eziyabe zifunakala ukuthi zilotshwe enkantolo. Silenhlelo ezimbalwa esizenzayo njengemthonjeni Women's Forum. Kulezinye inhlelo ezikhangelane lokuthi sifundisane lomphakathi. Sikhangele kakhulu omama, sikhangele obaba, abantu esithi ngama-male champion, sikhangele inkokheli zomdabu esithi khona ngama-traditional leaders kumbe osabhuku, omlisa, lezinduna ekuthini bangancedisana njani lomphakathini ukuze sehlise udlame olukhona. Siyasebenza njalo lama-stakeholders, ingatsha zikahulumende ezijiyeneyo, lezinye inhlanganiso ezifanana lathi ezingekho kuhulumende
ekuthini singancedisana njani ukwehlisa inani labantu abahlangana lobudlwangudlwangu kumbe udlame. Siyancedisana njalo lenkokheli zamabandla esithi ngama-church ekufundisaneni ngendaba zodlame. Sikhangele kakhulu imibhalo ekhona eBhayibhelini. Siyasebenza njalo edolobheni lakoBulawayo, sikhangele kakhulu amankampani lezikolo ukuthini indaba ze-sexual harassment kumbe ukukhahlamezwa ngezamacansi ukuthi basiphatha njani, ukuthi bangazivikela njani. Njalo sisebenzisa esithi ngama-policies kumbe ingwalo ezihlela ukuthi abantu bengaphathana njani kumbe bakhulumisane njani besezikolo njalo besemsebenzini. Kulolunye uhlelo esilenzayo inhlelo ezimbili esizenzayo sisecholotsho. Lapho sikhangelane kakhulu le ndaba zokuthi omama baphatheka njani endabeni zokuzibusa kumbe endabeni ze-local governance, ekuthini imigwaqo ilungile, ukuthini khona imigodi iyatholakala, izibhedlela ziyatholakala esigabeni, lokuthi bakhulumisane lengatsha zikahulumende ekuthini amalungelo abo okuthola amanzi, imigwaqo njalo lempilakahle agcwalisiswe. Silolunye uhlelo njalo olukhangele kakhulu ngokusetshenziswa kwama-natural resources, into ezinjengezihlahla, into ezinjengenyamazana lenhlabathi, ukuthi omama baphatheka njani ekuhleleni ukuthi imali esiyithola kulezo zinto siyisebenzisa njani, okuthiwa yi-Campfire Project. There we just had our guest, Melissa Ndlovu of Mthonjeni Women's Forum. She's explaining a lot there about what her organization does. It's a women's forum. They look at domestic violence and they include all stakeholders there, PJ, for example, they also include the local traditional leadership, also they look at churches, and they say they even use Bibles for those who are, Christians, so that they use it as a guideline as to their counseling services and to curb this domestic violence. And they say they take the action which they seem appropriate at each given moment, because they have many scenarios then. And they say they don't just advise women on what to do, they take them step by step to meet all the demands that they may need in the process of counseling and of getting, say, custody for the children. They will help them fill in the papers. And for protection orders, most of the time, some don't even know how to go about this, and the variation order. So they help the women do all that. They even say, for example, if a woman has a maintenance case and she doesn't know how to change maybe she wants more money now because her situation has changed, they advise her on the steps she must take and on how to fill those forms and how to present a case so that is acceptable in court. They also teach communities on how to bring down these cases of domestic violence, which she says they've seen that they are on the rise since this COVID-19 started, as most families now spend their time together. A lot happens there. And they have also a project in Cholocho on sexual harassment that I should also go down, like what happens on domestic violence. Even in Cholocho, they have the local governance issues where the women must also be involved in projects to do with roads, hospitals, their natural resources. They must also have an input on how they want that wealth distributed or shared in the communities, and how this the infrastructure should also be fixed. That is Mthonjeni Women's Forum. That's a lot of that's what she was telling us about. We wish she managed to join us here. Otherwise, we would have had
the obstacles, because at times the women say there are obstacles when it comes to these things. It's not easy. You don't just go and tell people, PJ, that stop fighting, live in harmony and everything, and the people live happily ever after. There are times challenges and stuff like this. So we wish we'll keep trying her. We hope she'll explain to us how, whether it's a smooth sailing there or there's a lot she has to do. That was Melissa Ndlovu of Emtonjeni Women's Forum. Aiwa, chirongwa chinodakadza, chirongwa chinobatsira vakawanda. Ndimuzvare Melissa Ndlovu vesangano reEmtonjeni Women's Forum rinoshandira zvakanyanyisa kumaprovince ekumaTebeleland. Vanoto nezvirongwa kunana Cholocho nedzimwe nzvimbo dzakadaro. Muzvare Melissa vatadza kuti vanyatsopinda before we continue, PJ, if you could also brief us on what our guest was saying, so that okay, if you are done, remember to also brief us on what our guest was saying, so that we can also tell our audience. Thank you. Yeah. So muzvare Melissa Ndlovu vange vachitsanangudza apo pamazwi avakatapwa naStandihile Mhlanga. Tanga tichida chiedza zvachose kuti tinge tichivaunza pachirongwa chedu chanhasi kuti vachitsanangudze zvirongwa zvavanoita seMtonjeni Women's Forum, asi zvatadza nemichina yedu isiri kunyatso nemasaisai asiri kuita kuti vange vachipinda neWhatsApp call. Asi vatsanangudza pamazwi akatapwa apo kuti zvirongwa zvakati wandei zvekubayira zani madzimai, izvi zvikuru sei avo vanosangana nematambudziko ekuti pane kushungurudzwa kwavanoitwa mudzimba umu, domestic violence, kuti vangatore matanho api kuti vange vachibatsirikana, nekuti COVID-19 yaunza matambudziko iwayo ekuti wandu hwemadzimai vari kushungurudzwa mudzimba umu, kana kuti pamwewo nevanhurume, asi wandu hwevanhukadzi ndo hwakati kwirei hwekushungurudzwa mudzimba, pamwe chete nevana. Vanhu vakamira vachirwisana neCovid-19 kuti vararame mamiriro ezveupfumi asina kumira zvakanaka muZimbabwe. Saka vanobatsira madzimai kuti vazvibatsirewo, kuti vanotora matanho api vachinge vasangana nedambudziko rekushungurudzwa mudzimba redomestic violence. Pagozoitawo zvekare kushungurudzwa kwemunharaunda, iyo inonzi gender based violence, yavanosangana nayo zvekare vanhukadzi, kuti vanozvifambisa sei. Apo vanoshandirana pamwe chete nehurumende kana kuti nditi malocal councils, pamwe chete nevatungamiri vematunhu vakaita semadzishe, ana sabhuku, vanoshandirana pamwe chete kuitira kuti vanhukadzi vange vachiwana kwekumhanyira kana kuti kwekunohwanda kana vachinge vasangana nematambudziko. Asivo vanotaurawo kuti neCovid-19 wo zvekare zvirongwa zvavo zviringe zviri kukanganisikawo zvekare, pamusaka pekuti kufamba-famba kwange kuri kurambidzwa. Saka kuti vange vachinosvika kune madzimai akaita seari kumaruwa zvange zvichitinetsei, asi zvinhu iko zvinezvi zviri kutanga kunge zvichisununguka mbichana-mbichana, zvekuti vakukwanisa kunge vachisvika kune madzimai iwayo. Saka vakasunungukawo zvekare madzimai kunge vachiita vachivabatawo parunhare kana kuti nana WhatsApp, kuti vange vachiwana rubatsiro irworwo rwemazano ekuti vangararame sei pamatambudziko atiri kusangana nawo akawanda pamusaka pechirwere ichi cheCovid-19. Before Miss Melissa Ndlovu spoke about
the project of Mtonjeni Women's Forum. I was still talking to our guest today, who is Mrs. Roesai Nyadzayo, who is based here in the United States of America, in the state of Virginia, the Commonwealth state of Virginia, I would say. So basically, at first, she was talking about the project that she has a business, a small business that she operates online and on WhatsApp, in which she sells goods from Zimbabwe, things like Mazoe orange, things like Matemba, things like the herbal tea, things like all the traditional foods that we are so used to in Zimbabwe, things like things and the pads, the potato crispies, the biscuits, what we call biscuits, which are cookies here in the United States. But all those things like maheu, dried fish, dried vegetables, they all sell all those things. But at first, she was saying she made a very big order that sustained them the first 2 months of the outbreak of COVID-19, when all the aeroplanes that could transport all these goods from Zimbabwe stopped flying. But then even that big order didn't sustain them for long. They started having some problems and major challenges in transporting those goods from Zimbabwe to here in the United States. But they eventually managed because Ethiopian Airlines was still operating even though everything else was closed. All the other airlines were not flying, but Ethiopian Airlines was still operating. But the Ethiopian Airlines prices of fares and of transporting all those goods is much higher than any of the airlines that they were using. So much that they also faced the challenge of passing on that cost to the customers. So that's where we are right now. Yebo-ke siyabonga-ke PJ, lapho-ke PJ obesixoxela ukuthi-ke omunye wethu lapha esila emhlonitshwa ubesichasisela-ke ngenhlelo aziqhubayo laye ngalesi sikhathi se-COVID-19 kuvaliwe, ukuthi-ke hayi yena-ke olwakhe uhlelo aluqhubayo lalo luhamba kuhle, ukuthi yena phela nanko uyathengisa impahla ezithile leziyana abazithanda abantu abavele eZimbabwe sebakhumbuza kudala, okufana nalabo phela omazo orange, okufana nalabo amatiye la ama-herbal teas. Siyakwazi ukuthi abaningi babe bethenga ezemazweni itiye kodwa basebethanda-ke zeneziyana ezakudala, kumbe yi-rooibos kumbe ithanganda mbe kuyini babe bekuthenga. Yikho-ke akuthengiswa emazweni. Sibona ukuthi abanye bathanda njalo-ke ama-cookies lawo-ke ama-biscuits, amahewu, lokunye nje esingathi imbida echayiweyo, lokunye nje lapho-ke sikhuluma ngabomfushwa, bathengisa njalo okuningi-nengi. Kodwa kule ngxaki-ke zokuthi mhlawumbe indleko zendizamtshina ziyabiza lapha, kube nzima ukuthi bekuthwale kuhle lokho kudla ukuze kwenele. Kodwa-ke yikho-ke abakuzamayo lapha. Njalo-ke kuningi-ke abanye lisakhumbula ukuthi ngeviki ephelileyo sike sakhuluma lomunye futhi umhlonitshwa wethu uMadlamini owe-UK, layo besenza uhlelo olufanayo. Manje na-ke ngumfundisi ukuthi bebeqoqa le mpahla esontweni bezithumele ekhaya. Njalo kwesinye isikhathi bayaqoqa-ke khonokho esithi ngama-groceries ukuthi bephanane bona kulabo abahlulekayo, ngoba ngalesi sikhathi se-COVID-19 abakuhle emazweni, bakhona abanye abadinga lokhu lalokhuya. Ngakho-ke labo bayancedisana. Yizo-ke inhlelo lezi esizibonayo zisenziwa ngabesifazana. Bona-ke abakhononayo ngokuthi isikhathi esiningi
yibo ababhekana lohlupho oluphindwe kabili ngalesi sikhathi se-COVID-19. Sike sakhuluma labo abanye abathi sikhuluma nje emadolobheni eZimbabwe njengakobulawayo, eHarare lezinye indawo amanzi ayasilela. Ngakho yafica ukuthi abesifazana yibo abatshona ezibholaneni bedinga amanzi, yibo abatshona egangeni bedinga inkuni nxa amagetsi esecitshiwe ukwenzela ukuthi kuphekwe lapha ezindlini kube kuhle kube njeyana. Kodwa-ke abanye njalo abenhlanganiso ezizimele bebegcizelela ukuthi hayi kwesinye isikhathi uyabona labesilisa labo bencedisa, uyabona umntwana ongumfana layiphiwa ibhakede ukuthi hayi hamba uyencedisa laphana lawe odadewenu, ukuthi kungasaleli abesifazana kuphela. Kodwa yibo abakhala kakhulu ngalokho, njalo sakhuluma labo-ke abathengisayo ezitaladeni, ama-vendors, labo besithi hayi bayathakazelela ukuthi uhulumende usebavumela ukuthi bengathengisa kathesi lanxa nje betshayisa masinyane, kodwa bathola imbijana zokuthi benakekele imuli zabo, bezuze okokudla abantwana ezindlini, kungabi bengasweli njengalaphana kuze kuvalwe ngci ukuthi bengathengisi. Njalo kathesi besebethabela ukuthi sebezathenga-ke kwamanye amazwe. Siyabona ukuthi abaningi bebengama-cross border traders ukuthi bathenga kwele South Africa. Kodwa sesibonile-ke uhulumende weZimbabwe sithi yena akakavuli owakhe umngcele lanxa indizamtshina seziqalisile ukuhamba. Owakhe umngcele kakavuli ukuthi laphana-ke lanxa iSouth Africa sivulile ukuza-ke kube lukhunanyana mbijana, ngoba nakho phela le-South Africa ithi labo abazayo kumele bebuye behloliwe. Ngakho bebesitshela-ke abesifazana abathengisayo ukuthi mhlawumbe lokho kuzabanzimela njengoba impumela yokuhlolwa ingaphumi ngesiphangephange kwele Zimbabwe. Mhlawumbe bathi befika lapho kuma-borders betholakale bengalawo amaphepha afaneleyo, ngoba kuthiwa amaphepha lawo kumele abe le-72 hours uwathethe ukuthi nje amalanga amabili anjalo uthi uphuma lawe uhle uhambe uyethenga. Yebo-ke yizo-ke inhlupho ezibhekane labesifazana, kodwa njengoba sesizwile kubahlonishwa bethu esilabo, kuyathabisa ukuthi abaningi kuningi abakwenzayo ukuthi bethuthukisane kumbe labo bezithuthukise impilo zabo ngalesi isikhathi se-COVID-19 ngokuqhuba lezo inhlelo ezitshiyeneyo. Ikakhulu-ke lade sikhuluma la uMelisa Ndlovu besichasisela lapha ngokwe-domestic violence-ke labo-sexual violence, ukuthi labo harassment, ukuthi kuhle ukuthi beluleke abantu i-counseling, bebatshele ukuthi kwenzela ukuthi behlalisane kuhle ngalesi sikhathi se-COVID-19. Yiko-ke lokhu dawa-ke ade ebesilucubungula-ke lamhlanje. Njalo-ke kuyathokozisa PJ ukuthi sibone ukuthi abesifazana abaningi baqhuba inhlelo zokuncedisana, lokuncedisa abanye abasengxakini, lokuthi labo bezithuthukise ngesikhathi se-COVID-19 lapho bengenelisi ukuthi bephile impilo abayijayeleyo ngenxa yobunzima lobu esibubonayo. Sesifika-ke emaphethelweni ehlelo lethu, kumbe singanika umhlonishwa wethu elokugcina. Nguva dzedu ndo dzadyana iko zvino. Mairo esai muchiripo parunhare, mutipe mazwi ekupedzisira ekukurudzirana paCovid-19 semadzimai, nekuti munowanikwa kupi paonline. Kero yenyu. Tinotenda chaizvo nekuva nesu pachirongwa. Ndinoda kungoti kumadzimai ese ari kuZimbabwe, ari kunyika dzakasiyana-siyana, ngatimborambai tichishingirira nemabasa edu emaoko iwaya, takurudzire mabhizinesi iwaya kuti abudirire. Inguva yeCovid yakaoma asi ngatimborambai tichienda mberi nekuita mabasa aya. Tinowanika pa www.isugooden.com. Namba dzerunhare dzinonzi 571-505-2607. Tiri pamatext messages neWhatsApp zvakare. NeFacebook page yedu inonzi Susan Gooden. Tatenda. Aiwa, tinotenda zvikuru nekutipa mukana uyoyo wekunge tichikurukura nemi pazuva ranhasi. Mova nezuva rakanaka. Aiwa, neniwo tatenda. Uyu chirongwa chedu
nguva dzadyana saka tobva tangosvika hedu kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Nyangwe tisina kuzokwanisa kunge tichiwana pamhepo mumwe munyarikani wedu muzvare Melissa Ndlovu, asi tinongomutenda nekutipa iwayo mazwi awakatapa kare Standekile. Ndichitendawo zvekare mai Royesai Nyatsayo vari muno muVirginia vetisu Zim Goodies vanowanikwawo paonline. Ndatenda hangu. Ndini Praxedis Jeremiah. Yebo-ke nami Oliver Lebisayo sithi sihlanganeni njalo ngolwesine oluzayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.